to this special investigative edition of the Kwedu Report. Joining you from Sydney, Australia, my name is Harry. Avanondipa mukana udiho uda kutaura pafoni papa wangu pota wabangota Hussein boys ndo zvoka not the last in wedra ndakanzwa wakati Hussein my boys uyo manje uyu akasungwa uyu ndo bandifonera vakanditi uya ku ZANU-PF mugweru muya ku ZANU-PF. So pandakasvika uko ndo pandasvika ndikatoona kutori neToyota Mark X iripo yewhite patori nemakomana about 5 ndandiri ndabvenda kumba. So pandangopinda mota vakabva vandisangweja vakandisa pakati then mota ikatorohwa driver mota out of Gweru baba. Ndagara pasi paipa vabudisa mboma vabudisa zvakawanda mamacheti zvese zvinochokuita nekutocha vanhu nepfuti uye then vabva vanditi vachiherenge unovasiyira papi. For weeks, we have been closely tracking and making an extensive coverage of the case of senior ZANU-PF activist Asheanesu Marima and his associates in Gweru and Gokwe. The group was recently convicted for the brutal kidnapping and torture of a CID detective and a local combi operator in Gokwe and were sentenced to 11 years in prison. While the courts have handed down their sentences, the story does not end with a jail term. In fact, for the Kwedu Report, this is just the beginning. To truly understand this case, we must look at who Marima actually is. Marima was not just an ordinary citizen acting alone. He was an officer employed by the Zimbabwe Prison and Correctional Services in Gweru. He was also a senior ZANU-PF activist. Now, this explosive mix of authority and political influence lies at the absolute dark heart of our investigation on the Kwedu Report. Following our extensive coverage of these trials, we were recently contacted by a whistleblower with a harrowing story. This individual claims to be yet another victim of Marima's syndicate. He alleges he was forcibly abducted and brutally tortured by Marima and 4 other men. Ndakafonerwa naChiherenge ndichibva kumaini. Vaive nenhamba yangu vavanayo ndine nhamba yavo booster taimboutaura I think in 2023 taimboutaura tese zvongomurisana chairman auyu zvongomurisana asi vanhu vari mumaini and ukana uri mumaini Zimbabwe you have to be aligned to those guys. So vakazondifonera sometime last month ndipo vandifonera papa vatonditi kwewewe uri kushandisa zita rangu uchitora vanhu mamaini uchitora vanhu mastafu. Saka ini ndakashamisika ndikati inini vachiherenge ndakakumotaura navo kare chaiko vanongofona from Norway vonditi uri kutora vanhu mamaini uchitora vanhu mastafu uchishandisa zita rangu inini usingandipe mari yacho sei. So ndakada kutraya kuexplaina pafoni kuti chairman inini handinomboita izvozvo. So avanondipa mukana udiho uda kutaura pafoni papa wangu pota wabangoti Hussein boys ndo zvoka not the last in wedra ndakanzwa wakati Hussein my boys ndobva ndatoti it's okay. Saka ndakutoenda kumba njimba umai. So musuwo ndasitori namota ndaitofamba nepublic transport. So ndakafamba it's 5 kilometers kubva kumaini kusvika kutara kuShurugwi road kwekwe because maini iri around Gweru it's in Gweru. So ndatosvika mutown ndobva ndafonerwa manje neuyo akasungwa uyu ndobva andifonera akabva anditi zviri sei comrade. Ndikati zviri sei. Zvikanzi pakati kwai mafa nemari kakumaini kwenyu
ndikati ndafane mari kupi kubaba hakuna kana sendi. Zvikanzi usadaro shamwari ndicheresewo shamwari handa wati kwai mari yakatsvuka ndicheresewo ndikati shamwari handa mari. Zvikanzi ora tingaonana here shamwari kuti tingoonana hedu tionane tiona kuti ushanda sei. Ndikati it's okay, so I thought he was genuine. Ndikati it's okay, so kabva nditi uya kuZANU-PF, ZANU-PF mugweru muya kuZANU-PF. So ini ndakabva I thought kuti nditi ndiuye kuDHQ because ndakandanga kuDHQ. Ndananga kuDHQ ndikazotomufona ndikati handiri paDHQ. Zvikanzi aiwa uya kuZANU-PF office chaiwo. So pandakasvika uko ndopandasvika ndikatoona kutori neToyota Mark X iripo yewhite. Patori nemakomana about 5 ndandirwani ndakutoenda kumba. Then iye ndikabva ndamuona ndiye akatanga kutora neni akati wadii. Ndikati zviri sei. Zvikanzi tingataurire panapa paofisi. Paofisi hapaiti kuti titaurire nyaya idzodzo handi somewhere. Saka ndikangosenza kuti zvinhu zvisiri normal because munhu asingakuzivi haangotangi kuita friendly wotanga kuda kuti handitotaura somewhere handi kuMilan. Zvanzi handi kuMilan kana kuMidlands uteo. Then ndikaramba ndikati no kwazviti because ndoda kumhanya because ndabva ndatoti handada kumhanya ndoenda chi ndoenda kukwekwe. Ndikati ndoenda kukwekwe. Ndikatonyepa ndikati ndoenda kukwekwe ndomhanya ndoenda kukwekwe. Saka pane munhu akanimira pa okay. Saka iwo vaingoda kuti ndikwanise kupinda mota yavo chete. Then zvikanzi ora sakapinda mota tiende pa okay pacho. Then tozotaura hedu. Saka pandangopinda mota vakabva vandisangweja vakandisa pakati. Then mota ikatorohwa vakatonodira fuel paNewe station. Then ikabva driver mota out of Gweru baba. Mota ikabva yarohwa out of Gweru ikaendwa nayo. Then ndasvika ukoko inini mumota umu hapana chandaitaura but ivo vachitotaura mazita avo chii. Ndopandakaziva pandakazoona zita ramapublisher ndopandakaziva bozi uyu anonzi Marima. Kwaitomuti Marima. Then yato nepistoni aya nepistoni ya 9mm yato inayo. Then tasvika kuya kusango kuri kusango kwatakaenda. Zvikanzi ndopavazoburuka. Ndikaburukawo. Ndichingoburuka paya ndopavatanga kuti ndichigara pasi. He was beaten, held at gunpoint and threatened with being thrown into a dam, suffering severe injuries that required months of intensive hospitalization. Ndagara pasi paipa vabudisa mboma, vabudisa zvakawanda mamacheti, zvese zvinochokuita nekutocha vanhu nepfuti iyoya. Then vabva nditi vaChiherenge unovaziva papi. Ndikati ndovaziva bosi vakambondibetsera so 2023 vaida kudididi. Zvikanzi wati unoziva chairman iwo. Ndobva vatanga kutondirova. So vakandirova vasvika vaneta vese vari vaive 5. Svika vaneta but ndiye leader wavo mukuru uyu. Svika vaneta because ndiye aindifonera nenhamba idzo. Svika vaneta vese vakandirova vakanchinjana ndikakuwara asingaiti. Last month ndaitwa muchipatara. Ndikakuwara ndikarohwa. Saka nyaya ndakazoidiscover no. Nyaya iyi ine chekuita nekuti vaChiherenge vaindiziva from kudhara but chiri kuitika ndechekuti vakanga vaudzwa nomumwe mai. Pane kumaini kwedu patiri pamaini pangu. Pane vamwe mai vanogara panext plot muZANU-PF chaichai. Saka mai vavo vagara vachinetsa nesu nenyaya yeboundary. Vanoda kuti ndodaisa waya apa. Saka hapana mumwe musi wakambouya vachipopota vachindipopotera. Saka vachitaura kuti ndiri mune musangano ini chichi ndiri mune musangano ndoziva nemusangano. Saka inini ipapo I remember ndakapinda ndikati indotozivawo pane munhu asiri wemusangano remuZimbabwe. Munhu wese munhu wemusangano muZimbabwe. Indototaurawo navaChiherenge. Saka ivo zvakavabata kuti handitaura navaChiherenge vacho. Saka ivo ndovakanotangisa musindo because vakanoudza vaChiherenge kuti imimi kumaini ukoko pane munhu ari kushandisa zita renyu kuti kutora mamainzi evanhu. Of which ini maini yangu zvese zvine mapepa zviri up to date. So that's the issue. Saka uyu akazondifonera after 2 days I think avandirova. Because vakandirova koko vakatombotaura nyaya kuti ndotomukanda mudhemo stuff. Chichi. Then vandirova vakatozonditifonera vaChiherenge vavo. Ndikatofonera vaChiherenge vacho ipapo apedza ndirova. Zvikaikumbira ruregerero. Ndikatokumbira ruregerero kuna vaChiherenge forcefully. vaChiherenge vacho vakabva vatongoti it's okay. Saka vakabva vazondireleasa wena.
wabva wazondireleasa wakatodzoka neni wakandisiya mutauro mugweru but ndatokuvara ndikadini ndakazouya kuKweku kuna mumzi wangu anoshanda kuShehudu ndowakazosvika wachitondirapa kuchipatara kuShehudu nekudididi ndichizobva ndazotransferiwa ndikanzienda kuKweku General Hospital paripoti because ndakakuwara chizonorapwawo nchinoona dhokta nchinodididi sodzo masikani nekudini but ndakatozopora after 1 month izvizvo saka zvinhu zvacho hazvina kana mwedzi zvaitika. So that's the issue. But nyaya yekuti vazive kuti ndienda publisha nyaya idzi ndopinzwa busy baba maini yangu iri mberi momo haukushandi you know. Now this raises an immediate urgent question. Who are these 4 men and will they ever be brought to book? Are they still walking free on the streets of Gokwe or Ogweru, ready to strike again? The victim has provided us at the Kwedu Report with an undeniable photographic evidence of his injuries. But why the silence until now? He tells us he was utterly paralyzed by fear. He alleges that Marima and his crew were acting under the direct, explicit instruction of a senior ZANU-PF leader in the province, and that is the Midlands Provincial Chair, Edson Chiherenge. According to this victim, Chiherenge called him and accused him of tarnishing his name and vowed to send his boys to handle him. The victim further alleges that Marima would later call him and asked him to meet him at the ZANU-PF offices in Gweru, pretending that he had some mining business to discuss with him. He further told the Kwedu Report that Marima and colleagues asked him to accompany them to a local restaurant to talk, which he declined. They then asked him to jump onto their car so that they could drop him off at the local bus station, since he intended to catch a bus to Kwekwe. But instead, they drove their car several kilometers out of Gweru town, where they took turns to brutally assault him, asking him if he knew the provincial chairperson for ZANU-PF, Edson Chiherenge. This is not an isolated claim. Yet another witness came forward detailing a pattern of behavior where Marima would openly boast of his high-level connections, even interfering and appearing in court hearings related to a death allegedly caused by his own brother. This suggests a systemic culture of impunity operating in the Midlands province. It forces us to ask a chilling question. How many silent voices have been victim of this orgy of violence, but have chosen to stay silent because they fear the immense political power operating behind the scenes? Although this victim initially requested that we stop the story once the foot soldiers were jailed, we believe in our journalistic duty to expose this evil. Accountability cannot stop at the bottom of the ladder. We believe in fair, rigorous journalism. Because of these severe allegations, we directly contacted the ZANU-PF Midlands Provincial Chair, Mr. Edson Chiherenge, and sent him a detailed set of questions regarding his relationship with Marima and his alleged role in these attacks. He chose not to respond. He is not alone in his silence. On May 15, 2026, I personally wrote to the Zimbabwe Republic Police National Spokesperson, Commissioner Paul Nyati, seeking answers. Despite repeated follow-ups and initial promises from him, we have received absolutely no official response. Now, we have the following questions today on the Kwedu Report. The public deserves to know the truth, and the authorities must answer for this silence. Today, we at the Kwedu Report publicly demand answers to these critical questions. To the Zimbabwe Republic Police,
Are you actively investigating the senior political figures, specifically within ZANU-PF, Mr. Chiherenge, who has been mentioned, who is alleged to have commanded and sanctioned these violent attacks? To the investigators, who are the 4 unidentified men who participated in this specific abduction and torture, and what concrete steps are being taken to arrest them and bring them to book? To the Ministry of Home Affairs of Zimbabwe, what strategy is in place to protect whistleblowers and victims who live in absolute terror of these influential figures? And to the police command, how can the public be assured that this investigation will remain completely independent, transparent, and entirely free from political interference? And finally, was Marima merely a rogue actor, or was he part of a heavily protected, politically sanctioned criminal structure operating in the Midlands province? The Kwedu Report will not stop asking these and other questions. We owe it to the victims, and we owe it to the truth. Now, I know our readers and the audience are also asking these questions, and many others. Marima and colleagues are now behind bars after being convicted for the torture and abduction of the CID detective and a combi driver. The last question we have is, if Marima had not abducted and tortured a CID detective, would he have been arrested? Was he going to be arrested? As long as Marima and colleagues and Mr. Chiherenge has not provided an explanation as to why his name has been linked to this case, we feel that total justice has not been achieved. Ladies and gentlemen, thank you very much for joining us once more on the Kwedu Report. If you're just joining us, remember to like and follow us on Facebook, on X, on TikTok, and on YouTube. You can also read the latest news updates on our website, news.harrycommedia.com. Until we bring you yet another edition of the Kwedu Report, you have a good one.